look. Dulu tak main dulu. Time kecil-kecil tak main. Dia mesti kat sekolah je belajar kasut Lepas tu orang tak kenal baru kapur. Kapur kasut. Dia mesti macam gitu-gitu kan. Sahal Yelah, every Monday mesti korang buat macam tu. First day of school menangis lah budak-budak. Kasut dah lah baru. Initiation. Ajar. Initiation wak lah. Salam. We are going to we are going to satisfy our Korean food crave today. Finally. Kita nak pergi Captain Kim tapi tengah tunggu Shida ambil kita dekat Hougang dulu. Anak-anak kita dah poster. Thank you, Mak. Ada orang ni pun nak makan Korean. You pun nak makan Korean ke? Tahu cakap Korean? Cakap Korean dah? Melayu? Ada orang saya pun tak tahu. Ada hati nak makan Korean. Sibuk. So tengah tunggu Syida ambil kita dan kita proceed to Captain Kim. Lepas tu tak tahu boring ke karaoke ke tak tahu. Kita tengoklah macam mana. So join in our apa lepak ke? Lepak kot. Lepak session, makan-makan session. Sejak bila hanya video semua tak pasal makan. Video semua pasal makan. Asal rasa kalau buat food review orang bayar tak? Lah tak apalah, subscriber pun 12 je. Alhamdulillah, siapa yang 12 tu terima kasihlah menyokong. Don't forget to like, subscribe and share. Mana kah mak sini? Di hari ni apa kali ni, Pak? Apa? Tahu lagi. Brick. Pleated shawl, brick colour daripada Kalisha shawl. Baju daripada Sajami. Oh, cute. Ambil kan? OOTD hari ni. Shawl. Pleated shawl daripada Kalisha shawl. Baju daripada Miu. Ada poket tak? 2 functional pockets. Okay, deep pockets. Kasut terang merah. Kasut Vans. G satu ke? Oh, Uniqlo. You? Baju Timberland. Sekolah apa? Oh, dia kata dengan kasut crop. Hello. Annyeonghaseyo. Dah. 1 minit Make sure 1 minit. Aku tanya. Baik. Jangan 1 minit. Make sure 1 minit. Tengok je. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. Oh my,
all the same, but some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. Oh my, you're my broken love. Oh my, you're my broken love. Wah, daging. Anjing. Ingat buat China. Tadi ya, orang tadi. Go to oh my, go to China. Aduh, sakit tak kan? Tengok. Kau apa? Soto kau? Soto langsung. Kat. Gulung. Lemak. Ada betul ni. Buat. We are done with lunch. It was a very satisfying lunch. Lagi sedap daripada Seoul Garden. Best. Sedap. Saya dekat NTUC building depan road je. Situ. Kalau weekend lunch is 26.90 plus. Tak ada apa? Kena edit lagi. Bruh. Berapa sebenarnya? Korang kasih kat sini juga. Dah? Harap tak? Habibi ya Nurul Ain. Ali badan menari. Ali kena Ali kini. Siap yang diham. Ali setia. Ya Habibi. Apa? Dah, you nak kahwin dengan orang India ke you nak kahwin dengan orang Arab? Tak nak kahwin ni. Too late. Tengok tu dua-dua. Keluarkan lebih. Excuse me. Apa lagi? Aku tak puas hati dengan aku, Zul. Video. Koyak lah, kau betul-betul baru pasti kau nak rosakkan tau. Kau anak kau sama lah. Lain tak tu. Macam gini lah, you pasang dekat you punya doorbell lah. Betul, tak nak beli. Kau buat apa? Ugly lah. Diam. Alamak. Kita buat Dutch lady. Susu Dutch lady. Diamlah.
Apa? Jangan tarik, jangan tarik. Tak tarik lah bodoh. Kau macam gini tak nak bawa beg apa tau? Ini ada idea. Beg apa? Beg apa? Beg susu tetek. Beg yang bibi. Balik makan. Aku ajar. Bibi. Buka lah. Dah buka tu. Patutlah tak nak beli BIM lah. Kalau tahun apa you kerja BIM lah? Oh macam dah banyak 2000 anda bershopping di BIM lah tahun 2010 Mana boleh cakap gitu, nanti di hingga defame siap company. 2011. Apa nak? Mana boleh cakap gitu. Sebab tu orang tak nak beli barang-barang ke sebab dia stylist ni. Tak guna yang stylist. Is it you working today? You working in the store? Working? Dah lah tu berserak lah. Masa kali yang first tu saya start dah okey. Tapi tak balik. Buat balik apa? Ya. You nak tolong ayah apa? Ya berak juga lah kat sini. Ya. Lelaki kalau jadi stylist macam rabak Tahu tak apa? Rabak. Dah lah ganas. Bukan kau punya mana pun. Aduh. Aku stylist juga. Sengaja Tapi Mak Andap ni. Aku yang mak ada pun ni. Yang straight rabak. Gini lagi. Aduh mati berhati. Dah. Gerak. Baby. Dah boleh pun. Dah happy? Mama dah happy? Wah, belanja. Hari buka table. Kan senang. Leceh. Actually kau tak payah tu masukkan bank kau. Kau tak Jangan mesti macam situ tu harus jalan. ada tu kau deposit. Hantar permainan. Oi, You don't want to know bank cap the easiest way. Kau dengan Lim sama. juga. Oi. Ya, aku nak tengok. Sama juga. Ni 2 ekor daripada semalam tau. Aduh. Tak nak makan. Bukan lemon ke? Lemon lah. Sedap. Lemon ni. Manis. Suka. Ini sugar rush. Geras. Mana dia? Testing lah dia kata. Oh, food testing. Daripada semalam tau nasi biryani, air 3 cawan manis-manis. Bagus korang Video ni tahu tau korang sakit apa. Adik dia nak kahwin. Adik dia nak kahwin. Yelah. Jadi tugas dia sebagai Kanti. Kau nak kahwin pasal. Jadi lagi tu. oh. Lagi su. Food testing. Dia food testing. Food testing yelah. Ubat. Ni bersyarat dia. Ni bersyarat. Oh, dia nak. Besar siapa? Mana nampak? Tadi ni tak tarik kamera pun. Boleh tak? Ada orang bisa. Tu lah. Wah lah, dia tutup lah. Dah hantar isu tu. Apa? Wild wet. Tutup. Why you wet? Wild wet. Steam west. Let it count. Why you wet? Wow. Hey. Aku dah sensor pula tu benda. Alamak. Banyak kerja lah nak buat. Jalan dulu. Panas. Cute pun smoking point dia dalam daun-daun. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up.
cover je lagi. Nasib baik kita belum makan dinner. Okay. Jadi at least okay lah kan kalau dah ajak kita pergi makan. Dia Oh, tak on tadi. Hello? Oh, tak on dah sedap suara. Kalau dah on lagi sedap. Macam aku nak capuk je kan. Capuk potek dah tu buat pakai dah potek. Ya. Sampah. Tak ada tu Don't sampah. worry, aku ada spek aku. Tak ada apa. Ada. Buang je lah kat tepi. Baik kau jangan. Bobo. Hello, hand sanitize please. Ha? Hand sanitizer. Okay. Oh, lama dah tak goyang. Tahu lah tu.
Cepat. Angin. Dah turun dah. Okay, turun. Tengok apa? Itu tu. Kau berdiri sini. Oh, rokok. Ya, beban dia keluar dari sana. Happy birthday to you. Happy birthday to Yani. Happy birthday to you. Surprise. Blow dulu. Happy birthday. Hello. Just nice suku 12 tau. Pandai tak kita timing? Kita pun tak expect sih boleh sampai pukul Tu lah. Just dulu. Makan. Semoga doa-doanya di. Kau ada kawan ke? Kau aja sih. Yay. Alhamdulillah. Today is wonderful day. Dapat makan, dapat karaoke, dapat makan dinner, orang belanja lagi. And I get to get this. Left of the Soul 7 version 4. So I'm gonna end this vlog by showing you what's so called mini unboxing of the Soul 7 version 4. Jom buka sama-sama. Saya pun tak tahu apa kat dalam. Oh wow. Yes! Bye Abi. Jodoh lah say. Woo! Wow! Tak sia-sia aku buat show. Anyways, so you get these. Apa ni? So cute. Cute. You have this right here. So all I don't know what. Never mind. Later we see. What's this? Oh, the lyric books. The lyric books. Oh, and stickers so cute. Oh. Okay, jangan fly. Okay, that. And I think this should be the photo book. It's like inside a file. Oh. Macam komik. It's like a comic. So cute. Aww. Lawa. Oh, that's nice. So this is the version 4. Version 2 is so tempting. Maybe I might get that, maybe I'm not. See how lah. Tapi tu very gothic and very dark, very mysterious, and very the black swan concept. Okay, so far I think that's all. I'm not gonna open all inside lah. And it comes with a poster of the version of the album that you bought lah. Kalau you get the version 4, then you get the version 4 poster. If you get the version 2, then you get the version 2 poster lah. So that's all. Yay! Thank you for watching. Don't forget to share, like and subscribe. I know it's very cliche, but you got to do what you gotta do. Thank you for watching. Peace.